isiokwu anyị ji mere akụkọ taa. Dịka ụbọchị taa bụ ụbọchị ewepụtara maka nwatakịrị isi ojii, eleba anya n'ikike dịrị nwata n'oge igwe ozi. N'iwu ego mgbazinye ụmụ akwụkwọ, ndị bi n'Enugu egosi ka obi dị ha. Ọzọ, ndị ala anyị arịọ nzukọ omebe iwu nke 10 ka ọ hazie usoro iwu. Cheta na ị nwere ike isonyere anyị n'oyoyo igwe ozi YouTube n'akara Nta Enugu. Igbo bụ Igbo ya gazie. Taa bụ ụbọchị Fraịde, ahịa Nkwọ, abalị 16 nke ọnwa 6 afọ abụ 2023. Abụ m Dominica Onyeokereke n'ozi akụkọ ụwa ka ọha Nigeria. Dịka obodo anyị sonyere mba ụwa taa n'imerube ụbọchị ụwa wepụtara maka nwatakịrị isi ojii, arụtụwola aka na mkpa ọ dị ime ka ọha mara ihe ndị ahụ na-echere ụmụaka aka mgba. Nke a na ndị ọzọ ka ndị gwara ndị ọrụ anyị okwu banyere ụbọchị nwatakịrị isi ojii rịọrọ ka arịrịọ. Okechukwu Agụbama, biko kokenere anyị akụkọ nke ọma. Isiokwu nke nọ n'uru ọ bara ịhụ na ụmụaka ga-eso na ihe a na-eme n'ụwa niile nke eji hazie mgbakọ ahụ. Ndị otu United Nations kwukwara ego ewepụtara maka ụmụaka bụ ka ha jiri ya wee mụtakwa akwụkwọ na ihe gbasara mgbasa ozi. Ndị UNICEF na-ayọkwa ndị ma nke ekwe na-akụ ha na ndị gọọmenti ka ha were ego nke ewepụtara wee kụziere ụmụaka ihe gbasara igwe ozi. Ụfọdụ ụmụaka ndị ahụ kwupụtakwara otu obi dị ha. Ụbọchị eji echeta ụmụ Afrịka bụ nke emeghere kemgbe afọ 1991. Ndị hazikwara ya bụ ndị otu akpọrọ AOU sitekwa n'Enugu. Okechukwu Agụbama, onye nta akụkọ. Onye isi kpatakpata nke otu na-ahụ maka nwata nwanyị na ụmụ nwanyị isi ojii akpọrọ Leadership Foundation for African Girl Child and Women bụ Viola Okoro adọọla nwata nwanyị na ụmụ nwanyị ọdụ idola ahụ ala wee kwalite onwe ha iji bara onwe ha uru ma bakwara ụwa uru. O nyere ha ndụmọdụ a na nzukọ ụmụaka ụmụ nwanyị na-etonite nọ na mpaghara South East nke were ọnọdụ n'Enugu. Isiokwu nzukọ a bụ ụmụaka ụmụ nwanyị azụlitere nke ọma site n'inye ha ezi nkwado ga-etonite dịka ụmụ nwanyị nwere mkpọrọgwụ ga-akwado ndị ọzọ. Okechukwu Agụbama ọzọ ji akụkọ a n'uju ya. Mgbe ọ na-adụ ụmụaka ụmụ nwanyị ọdụ na mkpa ọ dị ịhụ na ha haziri onwe ha, onye isi ndị Leadership Foundation kwupụtara mkpa ọ dị ịhụ na ụmụ nwanyị ga-agbasi mbọ ike ịhụ na ha meriri mkpa nke nọ ha n'isi. Ọ sịkwara agụmakwụkwọ ịgbasi mbọ ike bụ ihe ha ga-eji bụrụ ndị so na ihe a na-eme n'obodo Naijiria. Ụfọdụ ndị kụzikwara ihe n'emume ahụ tinyekwara onye isi ụlọ ndị Nta Enugu nke onye nọchitere anya ya bụ Mina Adaobi Okobasi kụziri mkpa ọ dị iji mgbasa ozi wee kụziere ụmụ nwanyị ihe. Ihe ọbụla onye chọrọ ịbụ n'ụwa ọ dị ha n'aka wee kenekwazịa ndị anụwa bụ ndị leadership group a bịara ịkụziri ha ihe anụwa maka iwepụta ohere ịbịa nye ụmụazị ihe a na-akpọ empowerment, igosi ha na otu ọbụla ha si chọọ ka ndụ ha dị n'ọ dị ha n'aka and ka ha nwee nkwuwa okwu. Onye ọbụla ihe na-eme na-ekwesịghị ime ha nwee nkwuwa okwu maka na onye kwuo okwu enyere ya aka. Ụfọdụ ụmụ nwanyị ndị ahụ gosipụtara obiọma ha. Otu Leadership Foundation bụ nke ebidoro kemgbe afọ 10 gara aga site n'Enugu. Okechukwu Agụbama, onye nta akụkọ. Ndị mmadụ na-egosipụta etu obi dị ha banyere nkwado na idenye n'iwu nke onye isi ala Bola Ahmed Tinubu denyere akwụkwọ iwu mgbazinye ego ụmụ akwụkwọ iji nyere ụmụ akwụkwọ ndị na-enweghị ka ọha ha aka inweta agụmakwụkwọ n'ụzọ na-agaghị ebu ha aka. Ka Chidi Okorafọ gba anyị okwu n'eze. Onye isi ala Nigeria Bola Ahmed Tinubu nọ n'ụbọchị Mọnde gara aga bịanye aka ka ọ bụrụ iwu na bilu kwadoro inye ụmụ akwụkwọ ego mgbazinye maka ego akwụkwọ, ya bụ Students Loan Bill. Nke a bụ otu ụzọ iji mezuo nkwa o kwere oge ọ na-azọ ọkwa ọchịchị prezident. Ọ bụ onye ahụ bụbu spika ụlọ nzukọ House of Representatives nke agba itoolu Femi Gbajabiamila kwadoro iwu biil ahụ na-enweghị ego mgbakwunye n'elu ya
iji mee ka mmụta ruturu ndị ụwa na-atụ n'ọnụ aka. Ebe ọtụtụ ụmụafọ Naịjirịa egosila obi ụtọ ha maka nke a, ndị ọzọ nwere azịza dị iche iche. Ọchịchị ala Naịjirịa nọkwa n'ụbọchị Wenezdee gara aga kwuo na ọ zọpụla ije iji mee ka inye ụmụ akwụkwọ ego mgbazinye bido n'ọnwa Septemba na Ọktoba na-abịa abịa. Site n'Enugu, abụ m Chidi Okrafọ. Ka anyị kụrụ utu ume ebe a, akụkọ ụwa ka na-agakwa n'iru. Ọba akụkọ Igbo amaka. Asụsụ Igbo bụ otu n'ime njirimara steeti Enugu. Nke a mere ụlọ ọrụ NTA ji ewetara ọhaneze akụkọ pụrụ iche ụbọchị Satọde ọbụla n'elekere 7 nke uhuruchi. Chebirizie oge akụkọ a, Igbo amaka. Ndewo maka ịnọgide, ka anyị gaa n'iru. Dịka otu ụzọ o si ewulite mmekọrịta ya na ndị nkịtị, ụlọ ọrụ ndị ọrụ agha obodo anyị dị na Nkwagu, Abakaliki enyela ndị bi na Ndụfụala Ike dị n'okpuru ọchịchị Ikwo nke steeti Ebonyi ọgwụgwọ n'efu. Onye nta akụkọ anyị mere ka amata na omume a nọ n'anya ya n'atụmatụ ọrụ Operation Udoka nke nọ nnọọ n'ikem ugbu a na steeti isii mejupụtara nkewa akpọrọ 82 Division na Bekee. Dịka nzukọ omebe iwu obodo anyị nke 10 abaala n'isi ọrụ atọ nwere bụ imebi iwu, ileba anya na ịnọchite anya. Olileanya ndị mmadụ dị ukwuu na otu nzukọ omebe iwu abụọ a ga-eso ụzọ iwu depụtara nke ga-enyere ndị ala anyị ụsa, nyere nchekwube ha na atụmanya ha, nke bụkwa ụzọ ọrụ ha ga-abụkpo. Susan Eze ga-akọrọ anyị akụkọ nke ọma. Dịka ngalaba dị oke mkpa n'ihe gbasatara ọchịchị, ụlọ nzukọ omebe iwu nwere ọrụ bara nnukwu uru ha na-arụ, nke gụnyere ihibe iwu, inyocha amụma ego ọrụ nke ndị isi ọchịchị wepụtara, inyocha ndị a na-ewepụta maka inye ọkwa ọchịchị nakwa ọrụ ndị ọzọ dị oke mkpa. Nke a mere eji ahụta ngalaba omebe iwu dịka isi sekpụ ntị n'ọchịchị onye kwuo uche ya. Ya bụ ngalaba nke ọrụ ha hibere isi n'ịnọchite anya ọgbọnta vootu dị iche iche. Nke a mere na ndị ha na-anọchite anya ha na-enwe ebumnobi ha na-atụkwasị obi na ndị a ezipụrụ ịnọchite anya ha ga-emezuru ha ka ọchịchị wee rue ha aka. Iji hụ na e nwere ọchịchị kwụ ọtọ nke aghụghọ na-adịghị, ndị mmadụ na-atụ anya na ndị ụlọ nzukọ omebe iwu ga-arụ ọrụ ha dịka o si kwesị site n'ịfachicha ụzọ niile ego gọọmenti si efu ma na-eneba anya n'aka ọrụ ụlọ ọrụ ndị na-akpatara gọọmenti ego, ịhụ na ego na-abata n'akpa gọọmenti maka ịrụ ọrụ mmepe. Omebe iwu kwesịrị na-eme iwu bụ iwu ga-eme ka ihe dị nlọ na-arụ ndị Nigerians, ka ihe wee gaa ọfụma. Afụfụ karịrị na Naịjirịa kịta. Anyị na-ayọ fa biko dododo fanyere anyị aka, fa na ebere mee ka ike dị mma na Naịjirịa. Ha kwukwara na ọ dị mkpa na ndị a họpụtara maka ịnọchite anya ndị be ha ga na-erute nso ebe ndị ha na-anọchite anya ha nọ, ịnụrụ ọnụ mmiri okwu ha ma mara ihe bụ uche ha nakwa mkpa ha iji mee ka ọchịchị nakwa mmepe rue ndị ha na-anọchite anya ha aka. N'Enugu, abụ m Susan Eze. N'agbanyeghị na iwu ala anyị nke afọ 1999 dabere n'iwu nkewa ikekere na iwu nleta na nhazi na agbata ogogo atọ nke gọọmenti nwe, mana isi sekpụ ntị na ụdị ọchịchị nke onyeisi ala obodo anyị na-eso emeela ka ọ dị nnọọ mkpa na ọrụ ha niile kekọsịrị onwe ha ọnụ. N'ihi nke a, ọ chọrọ ka ha na-akwadorịkọta ma na-agbakọrịta onwe ha ume iji weta mgbaàmà ka mma. Nke a bụ echiche obi ndị gwara onye nta akụkọ anyị bụ Chimaroke Ugwu okwu n'okwu a eji n'aka bụ ndị isi ọchịchị na ndị omebe iwu ịrụrịkọta ọrụ ha ọnụ. Ma akụkọ a ga-abịara gị n'uju n'asụsụ Bekee. Ịpịacha akụkọ ụwa taa, ga-enwe ntị n'isiokwu anyị ji mere akụkọ. Ekwupụtawoola mkpa ọ dị ime ka ọha mara ọnọdụ nwatakịrị isi ojii nke nkwudosi ike otito agụmakwụkwọ
dịka ụwa na-emerube ụbọchị nwatakịrị isi ojii taa. Ndị mmadụ ekwupụtala echiche obi ha n'idenye akwụkwọ iwu ego mgbazinye ụmụ akwụkwọ n'iwu ala anyị nke onyeisi ala Tinubu denyere. Anyị kọkwara gị na adọọla ndị otu nzukọ omebe iwu ala anyị nke 10 ọdụ ka ha soro usoro iwu ga-eweta ụsa nyere nchekwube na atụmanya ndị obodo anyị. Ọgwụ ka ọha anyị n'ọnụ n'akụkọ ụwa taa. Mina Adaobi Ụkọbasi nọzi nso maka ịtapịrị gị akụkọ ụwa ahụ ị nụrụ n'asụsụ Bekee. Kachifo. On the news tonight, Day of the African Child, Child Rights in Digital Environment in Focus. Students' Loan Bill, Enugu residents react. Plus, Nigerians charge 10th National Assembly on policy direction. Don't forget you can also watch us live on our YouTube channel at Nta Enugu. A very good evening. Thanks for joining us on the news tonight. I am Nta Enugu, the Executive Director, Leadership Foundation for African Girl, Child and Women. Viola Okoro has advised the girl, child and women to look inwards and develop themselves so as to impact the world with the investment of their personalities. She was speaking during the Southeast Empowered Girls Grow Up to be Empowered Women program. Okechukwu Agubama has details. The theme, which centered on the rights of the child in the digital environment, the United Nations Children Fund says digital learning platforms can increase access to quality education for children in Nigeria. UNICEF has urged stakeholders and government to exploit the opportunities offered by digitalization for learning and development of the Nigerian children. Some school children as well as stakeholders bared their minds. When I went there, I was okay, I was doing well, but they opened me up to practical things. That's why I can stand on my own, that's why I can run this. Nothing they are going to seek out there that is not in Nigeria. What they need is to be empowered, to be encouraged, to work hard and believe in themselves that they can be a better person even while here in Nigeria. I think Nigeria is actually very good, but as soon as I think God helping us, yes, and the people themselves, because the people too are also a problem. So if the people tend to help themselves and not only depend on the government, Nigeria will be a great country. It's funny to say, but I will say that Nigeria doesn't have that standard of education that is required to make me the kind of doctor I want to become in the future. The International Day of the African Child has been celebrated since 1991 as it was initiated by the Organization of African Unity in honor of those who participated in the Soweto Uprising in 1976. It is also celebrated on the 16th of June every year in Enugu. Okechukwu Agobama, NTA News. As Nigerians join the rest of the world today to mark the International Day of the African Child, the need to raise awareness on the challenges facing children has been re-emphasized. These and more were the submissions of those who spoke concerning the Day of the African Child. And once again, Okechukwu Agobama reports. Sensitizing the girls on the need to develop themselves in the scheme of things, the Director of Leadership Foundation re-echoed that the girl child ought to work tenaciously in order to face the challenges of the environment. She added that education, commitment, and hard work are the necessary tools to influence their world. Is to make the girl realize herself, realize that she has a voice, and her voice is an important tool she has. So everything we are doing today
is to make them realize their voice, how to manage their time and how to work with the present challenging time. Time of the social media, a lot of social things, So, if you don't take time, you will waste your time on things that are not important. Facilitators in attendance, including Zonal Director Nta Enugu, represented by Assistant Manager News Mina Adobio Kobasi, spoke on the role of the media to girl child development. It is time to teach these girls how to be firm, how to be confident, how to live out, their dreams. So it's a good thing that we were part of it. Girl child need to be empowered and protected. That if a girl child is being abused in the homes, that she has a duty to call to NAPTIP for rescue, and she will be taken care of. Some of the girls expressed what they learned. I've learned a lot. I've learned one that empowerment means authority and rights given to a girl child to actually actualize that thing she wants to do and exhibit her potentials. The girl children should be given an opportunity to go up to the world, to walk up and do something. They should not be discriminated because of their gender, because of their sex. I've learned that it's also good to not allow anybody underrate you despite anything, and I've also learned that it's also good to stand your ground as a girl child despite the obstacles that may come your way. Leadership Foundation for African Girl Child and Women started 10 years ago in Enugu. Ukechukwu Agobama, Nta News. Reactions have trailed the signing into law of students' loan bill by President Ahmed Tinubu to give the less privileged students enabling environment to be educated at little or no cost. Chidi Okorafo now reports. President Bola Ahmed Tinubu recently signed the student loan bill into law in fulfillment of his campaign promises. Sponsored by the Speaker of the Ninth House of Representatives and currently the Chief of Staff to the President, Femi Gbajabiamila, the bill provides an interest-free loan for indigent Nigerian students to have access to quality education. While many Nigerians welcome the initiative, others have divergent views. Government is supposed to pay for my school fees. Government is supposed to give me free education, not giving me loan. After my school, I will not come and be paying government loan that is supposed to clear for me, because most of us pay for ourselves. Some of us train ourselves in school. It's a good thing, but I'm advising the federal government to approve free education for students, because many students are suffering of hunger. Some students are not in a proper position where they're supposed to be. Some have been doing sort of things. The loan is advisable, and I'm advising them to improve it based on the free education. The federal government on Wednesday said it has begun putting all necessary measures in place to ensure the student loan scheme begin between September and October. In Enugu, Chidi Okorafo, NTA News. Time now to take a break. The news returns shortly. Do stay with us. Take it from me, the mind-blowing way to do things is the Glow LTE advanced way. When you stream, it's like you're in the drama itself. When you make calls, you reach where others can't. Trophy! Doing business is like running Wall Street from your street. And when you play, I did this guy. We'll see about that. It's like traveling the world without moving an inch. Is that Toby in your room? You can download in the blink of an eye in 4K. And when you go for your dreams, it's like running with the strength of 3 nations behind you. Glow LTE Advanced, the power of 3 data networks in one. Get a Glow SIM or dial *301#.
Glad to have you back. As a way of building civil-military relations, the Nkwego Military Cantonment, Abakaliki, has offered free medical services to residents of Ndufu Alike in Ikwo local government area of Ebonyi State. Ijoma Peter Winte reports that the initiative aligns with activities marking Operation Udoka, which is currently enforced in 6 states that make up the 82 division. Elderly and the youths of Ndufu Alike Ikwo were all smiles as they assessed free medical services provided by Nkwego Military Cantonment as part of the activities embedded in Operation Udoka. The services included medical consultations, provisions of free drugs for malaria prevention and treatment, as well as distribution of treated mosquito nets, among others. The commanding officer, 24th Support Engineer Regiment, Nkwego Military Cantonment, Abakaliki, Lieutenant Colonel Sunday Atomode, explained that the Nigerian Army, apart from carrying out military operations, also maintain military-civilian relationship by executing various projects for the host community as part of its corporate social responsibility. This is just to reassure the people that the Nigerian Army will always and will continue to work in support of the Nigerian people and the Nigerian nation. Some of the beneficiaries lauded the initiative and urged the Nigerian Army to sustain it for the benefit of the less privileged. We are very surprised when military came. We are very much happy for them to have deemed it necessary to partner with the local government. I'm so happy. I'm here now with my nets, mosquito nets, and some drug they gave to these students. We suffer a lot, the water, the weather, and everything. So I'm very grateful. With this initiative, it is believed that civil-military relationship will not only be strengthened, but will help boost people's confidence on the military. From Ndufu Alike in Ikwo Council area, Ijoma Peter Wante, NTA News. As the 10th National Assembly settled down to its three-pronged functions of legislation, oversight, and representation, expectations are high that the two chambers will follow a policy direction that will address the hopes and aspirations of Nigerians and chart the course for legislative excellence. Susan Eze has the report. As an important arm of government that plays critical roles, such as making of laws, passage of appropriation bills from the executive, confirmation of appointments, ratifying international treaties, among other duties, the legislature is perceived as the anchor of democratic rule. Endowed with the core feature of representation, constituents are quick to set agenda for every crop of new representatives, and the 10th National Assembly is no exception. The expectation of Nigerians mostly is that the lawmakers will be up to their responsibility and make such laws that will impact positively on the lives of the people of Nigeria. They have a lot of work to do, a lot of work. Once a house is being inaugurated, you need to put up laws that will move the nation ahead, and you stop doing anything party politics. Let them legislate what will be useful to the masses, not just what will be on paper and will not be of use to anybody. To achieve sustainable transparency and accountability, the people expect the National Assembly to plug all revenue leakages by stepping up on oversights over revenue-generating bodies. To make the 10th National Assembly a reference point for efficient representation, the people demand regular interface with constituents to streamline their needs and views for national inclusion and integrated development. And I expect that this new dispensation will be better. One thing I've noticed is that there's more diversity, and I believe that when there's diversity, there's strength. So my expectation is, let's see how things will go. You know, I'm an optimist as a Nigerian, and I hope that Nigeria will be good, both on the federal level and on the state level. The people also advise that while holding the executive accountable, the legislature must also be ready to be transparent. Expectations are that the new dispensation will usher in a new dawn of economic growth and improved living standards for the citizens. In Enugu, Susan Eze, NTA News. And in sports, as young African players tussle in Algeria for a piece of the FIFA Under-17 World Cup,
Here now are the tidbits for today. Now to end the news, a recap of the major stories. The need to raise awareness for the situation of the African child and continued improvement in education were front burners as the world marked International Day of the African Child today. Mixed reactions have trailed the signing into law of the Students' Loan Bill by President Tinubu. We also informed you that members of the 10th National Assembly have been advised to follow a policy direction that will address the hope and aspirations of Nigerians. And that's the news. Many thanks for watching. Do have a good night.